প্রিয় ছাত্রবৃন্দ, আমরা গত ক্লাসগুলোতে ইউনিট 2 লেসন 1 করেছি। Today we will try to solve the problems which are given in page 20. So first we get some questions. We'll have to answer those questions. The first one is, by 2015, how many countries in the world had 100 million or more mobile phone users? So let us find out the answer. You will get it at the end of the first section of page 18. Here we get that since May 2015, Bangladesh joined its South Asian neighbors India 862 million and Pakistan 122 million on the list of countries with 100 million or more mobile phone users. The other countries are China, Russia, Brazil, the United States, Indonesia, Japan, Germany, the Philippines, and Nigeria. That is, we get a total number of Bangladesh, India, Pakistan, that is 4, 5, 6, 12 countries. So the answer will be, by 2015, 12 countries in the world had 100 million or more mobile phone users. The next question is, what is Jarvik 7? Why is it so significant in the advancement of medical science? Jarvik 7, so we get it in the artificial heart. So Jarvik 7 is the first artificial heart which was designed by Robert Jarvik. So that is the answer. And the next question is, why is it so significant in the advancement of medical science? It is so significant in the advancement of medical science because from now on, people might expect to live longer lives by using artificial organs. The third question is, what is the most important function performed by the Telstar satellite? We have come to know about Telstar satellite. So, what did Telstar satellite do? The most important function performed by Telstar satellite is that it carried 600 voice calls and one black and white TV channel. The next question is, there are some conspiracy theories who insist that no human being ever set foot on the moon. Do you support their views? Give reasons for your answer. Yes, some people think that no human being ever set foot on the moon. They think it's so because in the picture or in the video we see that the flag was fluttering in wind. However, the moon has no wind and there is no possibility of the flag of being fluttering in the wind. So there might be some reasons behind their suspicion. The next one is, you have read about 7 amazing achievements of science in the last 50 years. In your view, which of the achievements has the strongest influence on human beings? Explain why. So
We have come to know about the artificial heart, the cell phones, the personal computer, the first communications satellite, the moon landing, and the internet and the microchip. We think that the microchip is the most important achievement in the last 50 years, because by using microchips now we can invent many electronic devices in a rather easier way. Question number 4. Here we get two tables. You have to fill up the blanks. The first table is when and the second one is what. When. The first one, 1870s. It means from 1870 to 1880. So what happened in 1870s? Electricity was successfully used for, then we get a blank. So what will it be? It will be electricity was successfully used for lighting houses. You have come to know about it. The second one is the first, we get a blank. So it will be in 1927, the first aircraft flew across the Atlantic Ocean. The next one is 1982. Successful, then we get a blank. Successful blank of artificial heart in human body. So it will be successful implantation of artificial heart in human body. The next one is the blank, then a prototype of the microchip was invented. Prototype মানে হচ্ছে প্রথম যেটা আবিষ্কৃত হয়, কোনো বিশেষ আবিষ্কারের প্রথম যে সংস্করণটি সেটিকে আমরা বলি প্রোটোটাইপ. So in 1959, it will be 1959, a prototype of the microchip was invented. In 1985, microchip, then we get a blank, an operating system called Windows. Windows হচ্ছে একটা operating system কম্পিউটারের. So Microsoft designed an operating system called Windows. The next one is at the very beginning we get a blank, then 1962. So in 10 July 1962, first television pictures were telecast by satellite. 1969, Neil Armstrong, then we get a blank. So you know the word will be landed. Neil Armstrong landed on the moon. In 1993, people started to have, then blank, people started to have access, অর্থাৎ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব বা ইন্টারনেটে তাদের প্রবেশাধিকার হলো. So people started to have access to the World Wide Web. Next we get number 5, and here we get some words and you will have to write down the meanings, then sentences against them. The first one is urbanite. Urbanite, we know that the main word is urban, অর্থাৎ শহুরে. So urbanite means a city dweller, অর্থাৎ যে ব্যক্তি শহরে থাকেন তাকে আমরা বলি আরবানাইট. So the meaning will be a city dweller, and the sentence will be he is an urbanite. The next one is pique, P-I-Q-U-E. Pique means to stimulate interest, কারো উৎসাহ উদ্দীপিত করাই হচ্ছে pique. So what will be the sentence? The sentence might be it piqued my imagination. আচ্ছা, এতে আমার কল্পনা উদ্দীপিত হলো. ইমপ্ল্যান্ট হচ্ছে বাইরে থেকে কোনো টিস্যু অথবা কোনো আর্টিফিশিয়াল অর্গান মানুষের শরীরে প্রবেশ করা.
প্রবেশ করানো, টু ইনসার্ট ইন্টু বডি, টু ইনসার্ট সামথিং ইন্টু বডি। সো ইমপ্ল্যান্ট, আমরা যদি বাক্য তৈরি করতে চাই, বাক্যটি হতে পারে দ্য ফার্স্ট artificial heart was implanted in the body of a dentist. ট্রান্সপ্ল্যান্ট, এখন আমরা শব্দটা পাচ্ছি ট্রান্স, এর প্রথম যে প্রিফিক্স সেটা ট্রান্স, ট্রান্সপ্ল্যান্ট। ট্রান্সপ্ল্যান্ট মিনস টু টেক সামথিং ফ্রম ওয়ান বডি অ্যান্ড ইনসার্ট ইন্টু অ্যানাদার বডি, অর্থাৎ কোনো মানুষের শরীর থেকে কোনো কোষ, কলা অথবা কোনো বডি অর্গান নিয়ে অন্যের শরীরে সেটি স্থাপন করাই হচ্ছে ট্রান্সপ্ল্যান্ট, প্রতিস্থাপন করা। সো দ্য সেন্টেন্স মাইট বি লিভার ওয়াজ ট্রান্সপ্ল্যান্টেড ইন হিজ বডি, এটা হতে পারে। স্যাটেলাইট, স্যাটেলাইট আমরা জানি যে উপগ্রহ, অ্যান আর্টিফিশিয়াল বডি হুইচ মুভস অ্যারাউন্ড দ্য আর্থ ইন অ্যান অরবিট। স্যাটেলাইট আমরা বলতে পারি যে ইট ওয়াজ এ টেলিকমিউনিকেশন স্যাটেলাইট। অরবিট, অরবিট হচ্ছে কক্ষপথ, অর্থাৎ যে পথে কোনো উপগ্রহ বা গ্রহ বা এরকম কিছু কোনো নির্দিষ্ট কেন্দ্রের চারপাশে ঘুরতে থাকে, সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে অরবিট বা কক্ষপথ। দ্য স্যাটেলাইট ওয়াজ মুভিং in a new orbit, অর্থাৎ স্যাটেলাইটটাকে হয়তো নতুন একটা কক্ষপথে চালিত করা হলো, তখন আমরা বলতে পারি যে দ্য স্যাটেলাইট ওয়াজ মুভিং ইন এ নিউ অরবিট। স্পিন অফ, স্পিন অফ হচ্ছে আনুষঙ্গিক, অর্থাৎ কোনো একটা আবিষ্কার বা কোনো কিছু ঘটার সাথে সাথে বা ওটার সাথে সম্পৃক্ত বা সংশ্লিষ্ট কোনো বিশেষ আবিষ্কারকে আমরা স্পিন অফ। সো আমরা কীরকম বাক্য তৈরি করতে পারি, যেমন হচ্ছে যে ইট লেড টু এ নাম্বার অফ স্পিন অফ ইনভেনশনস। আমরা বলতে পারি দ্য মুন ল্যান্ডিং লেড টু এ নাম্বার অফ স্পিন অফ ইনভেনশনস, অর্থাৎ চাঁদে মানুষের পদার্পণের ফলে সংশ্লিষ্ট আরও অনেক কিছু আবিষ্কৃত হলো। ব্রেইস, ব্রেইস হচ্ছে শরীরের উপরের দিকে ফিতা দিয়ে, একদম ফিতার মতো, যেটা দিয়ে হয়তো ট্রাউজার এবং যে শার্ট সেটাকে আটকানো হয়, সেটাকে আমরা বলি ব্রেইস। এখানে ছবিতে বোঝা যাচ্ছে না, তবে আন্দাজ করতে পারো যে ফিতা দিয়ে তার শরীরের উপরের অংশ যেভাবে বেঁধে রাখা হয়েছে, সেটাকে আমরা বলতে পারি ব্রেস। সো আমরা বলতে পারি দ্য ফায়ার ফাইটার ওয়াজ উইয়ারিং মেটাল ব্রেস। ইমেজিং, ইমেজিং হচ্ছে ছবি, পিকচারাইজেশন। তো আমি বলতে পারি যে ইউর ব্রেইন নিডস এ মেডিকেল ইমেজিং, অর্থাৎ তোমার যে মস্তিষ্ক সেটার একটা মেডিকেল ইমেজিং দরকার। স্প্যাম, স্প্যাম বলতে একজন খাবারকে বোঝানো হয়, আবার ইমেইলে আমরা যে অবাঞ্ছিত মেসেজ পাই সেটাকে আমরা স্প্যাম বলতে পারি দ্য মেসেজ ওয়াজ নাথিং বাট এ স্প্যাম। আচ্ছা, এরপরে নাম্বার 6,